Hola a todos, acá estamos desde Hello, Kassel, everyone. Alemania, en We are Documenta speaking to you 15, from conversando Kassel, con Germany, in Lester Álvarez Documenta y 15. con Rafael Almanza. We're talking Vamos a to presentar Lester un Álvarez documental and de Rafael Lester grabado Almanza. hace varios We're años. presenting a Se llama documentary Jugador de abalorios shot by Lester a y few years ago. It is sucedió called The durante Glass Bead Player, varias jornadas and del it was Júcaro Martiano filmed que se realizan during one of the meetings of the Jucaro Martiano, coordina Rafael Almanza an en event Camagüey, coordinated by en la Rafael República Almanza Dominicana, pues in Cuba. Camagüey. Este es Rafael is una here with parte de la us serie from Cuba. de presentaciones que se están This is realizando a acá part en of a Documenta series of por los presentations that are apoyos de taking INSTAR. place here in Le damos la Documenta, bienvenida, querido organized by Rafael, INSTAR. acá a esta charla. Welcome, Aquí Rafael. Lester también. Cuéntanos Lester is esta here as experiencia well. que se realiza, Rafael, que después tell us about this van a ver unique la audiencia, van a ver experience más tarde, cuando termine the nuestra conversación. spectators will see when our conversation Cuéntanos un poco de lo que concludes. sucedió en Tell us a bit peña about what que happened during es this tan singular y meeting cuéntanos of the también Peña del la Júcaro esencia de la Martiano, peña, and tell us about los the datos, etcétera, que essence son of the importantes para el project and público any antes de details ver el that you documental. think it is important for the audience to know in advance. This was the 19th time that we came together, and it took place in 2013. This was a colossal peña. It was a collective performance over 3 hours in duration. And I was also premiering 7 audiovisual works by myself, and many of my young friends contributed, in particular Lester Alvarez, who shot and produced the film. But there were many more who were also participating as performers. Not Lester himself, but many others were involved in the performance, and it's something that probably they had never done before. Indeed, La Peña is a glass bead game in this particular case. I'm referring to the famous novel by Hermann Hesse. And the novel has been extremely important in Western culture because it puts forward very radical ideas about the end of culture and the impossibility of creating new values in the West, and a replacement of culture by a game of playing with the values of culture. I decided to invert all of that. I mean, in the novel, let's say we have the full option in the game. You are told what all of the elements of the game are, and you expect that at the end of the novel you will see what the game is like, but that is not the case. You never get to the game. I wanted to do the opposite. I wanted to make the game a reality using all of the elements imagined by Hesse, but I also wanted to connect this to a historical struggle. For Hesse, this was hell because he had gone through, very crucial events in Kassel and elsewhere, like fascism, etc. So he was spooked by the idea of history because he had gone through the Second World War and all of that. So, well, here our circumstances are also not that happy or jolly. So I was inspired in the movement of the traditional Cuban soul and thought that we could add the game of history to the game. Of course, the game of history is a battle of sorts, but it is also a game. I had also just published a book about Eliseo Diego based on the idea of play, and I have studied this concept in different authors like the French filmmaker Jacques Tati or Alexander Calder, who never perceived himself as an artist. He thought he was a circus man, a player,
and he introduced a crucial inflection into the history of sculpture. But he did this precisely because he didn't think of himself as a great artist. He was just playing. So the idea of playing precedes all of these authors. And during the 20th century, it grew, especially during the first half. It has waned in the second half of the 20th century, and it's a pity because the contemporary world does not have an understanding of play except in a vulgar sense. It does not understand playfulness as something, as a high activity. And I understand it as from a metaphysical point of view. So I think that play is the opposite of work. Work is an activity that we have to engage in while we are cursed because we don't have God. But once we have a God, there will be no need for food or social class. But as you see, animals play, and we play, and we expect to continue to do so in eternity. It can be tragic, but we need to deal with that. So, on that basis, we put together this show, this spectacle, and we were able to film it. What is special about this moment, which was a peak moment of my life, is that two documentaries were produced. One is my own. I filmed it all, and I'm still polishing all of the footage filmed during the performance because I want it to be more than a document. I want it to have a certain quality as a work of cinema. Of course, the event as such lasted for 2 hours 24 minutes, but it was a blessing for me that Lester decided himself to shoot a documentary proper, and his gaze was very particular because it was both inside and outside. He was being part of the event, but he was also not part of the performance as such. So I treasure this very much because it's not only an act of charity, sympathy, and friendship, it also reinforces the performance. I think that what we did there is a document, maybe the most synthetic version of my contribution to my fellow citizens. And I will make it my best to produce so that to get my documentary to be as good as it can be. I was just now in Havana working with someone who is helping me edit. So the fact is that his gaze reinforces my work, and it shows that it was received beyond the well of the performance as such that it was being heard and that each one was listening through their own ears, not through my own. We should bear that in mind. The fact that it is now being presented in German territory is even more of a blessing. I studied German when I was 20. I forgot it because I didn't have anyone to speak to, but I have a lot of closeness to German culture. And my characters come from Hermann Hesse and Kassel because the novel takes place there. And I had the fantasy that I would be able to go there and meet my characters there, but it wasn't possible. I wanted to interrupt you briefly because people may not be aware of the fact that you were supposed to be with us here in Kassel in the opening event of the space that was symbolically created to honor La Peña del Júquero and your work as a teacher for several generations. And what happened is that the German embassy in Cuba did not grant you a visa because allegedly you were likely to leave the island for good.
which is absurd. But I wanted to make this point clearly because it would, of course, have been great to have you here with us and to talk to the audience and for you to interact with the people who are visiting Documenta, and also for you to share your spirit in this space, which came together inspired in La Peña, this symbolic event that you have been running for 3 decades already. Oh, really? And this issue with the German embassy will not get me to be mad at Germany. I remember a German friend who came here to celebrate her 28 years, and I told her in my house, and I told her, please don't come. We don't have enough food for a celebration, and the floor is too dirty. And she said, is that right? And then she took off her shoes, and she was in bare feet the whole time. And I cooked some food for her, and she was happy. So, I mean, this whole embassy stuff is a manipulation by the devil, and I won't pay too much attention to it. I think that the glass bead player is an homage that of Lester to my work, and uh, and it shows that what we did that year was useful. Some people have told me that that performance changed their lives, and I think that there are other people who are grateful for that enormous effort. At this point, I don't even know how I was able to get it done. I was inspired. Lester, tell us about your experiences as both a participant and a filmmaker. Maybe if you could share some technical details of the project and what is its position in your body of work as a filmmaker. We will come back to Rafael later because he also produces audiovisual work. He's better known as an intellectual, a writer of essays, fiction, and a great poet. But people are not as aware of his work as an audiovisual author. So if you could tell us about this particular work of cinema. Thank you, Joaquine. Thanks, Almanza. I'm so happy to share this space and to introduce the documentary together. I know Almanza since the year 2000, so it's been 22 years, and I can say that I was educated at his house. We have a very dear, affectionate relationship, and we are also master and disciple. An example of this is the fact that after I finished my training in film, I requested Almanza as my tutor because I think that he had the greatest influence in my education. So I have been very close to him and his house, and especially these events that he used to organize once a year, and more recently twice a year, La Peña del Júcaro Martiano. And yes, I did want to mention his work in video and film. As he has said, he presented 7 of these works within this particular performance, the Glass Bead game. One of them is sort of the first of them is a kind of a divertissement, and after that, he took an interest in producing further audiovisual works. The second one is called Playing with Boys. It's a work in video with a very elaborate script. There's a constant dialogue, and the protagonist is the figure of Joseph Beuys, actually, and the concept of game. I'm speculating, maybe on the basis of my own experience as a filmmaker, but I think that the idea of play is also informed by the Joseph Beuys' work, and I think that it also
influenced how La Peña was organized. It took on a more artistic uh, configuration. They started to present audiovisual works and works of music that were composed specifically to be performed at the Peña, also dance works. And this is how we come to the year 2013, when precisely because I was so close to Almanza, I knew from the start that he was planning to organize this great glass bead game. I had read the novel and I had loved it. So I decided from the start to help him organize it, me and many other young people. I think when you see the video, the people who haven't seen it, they will see that it was a great number of people who participated, and many of them are now important filmmakers, artists, and writers. And at the time, they were just young people charmed by Almanza's enthusiasm. Also, since I know how Almanza works, which is always a very, very openly, and he's always inviting you to intervene in his work. His visual poems, for instance, are often open to be transformed by the reader, by you. You can turn them into an object, and we have also collaborated in this. I have transformed some of his poems into works in neon or lamps or other object works because his work has that power to be transformed later on. So, given that logic, I decided to enter into the game. My premise, the first was that I would like to bring as many people I knew who had a camera and bring them to record the event. I think we eventually had 7 cameras. One of them was Eliezer Jimenez, a very important filmmaker who is now living in Miami. Adriana Fernandez, also a filmmaker and now living in the United States. I don't remember their name now. I, another filmmaker who is now in Camagüey. Anyway, there were 7 of us. We had no guidelines. The idea was just record record everything you can using different kinds of camera with no instructions. And so the idea is that there would be different visions, perhaps chaotic, of what was happening. Right. And what I did then was to compile the material and edit. And my editing premise was that I should try to respect the linear order of the game. I even ventured to do something that is perhaps was perhaps a bit too daring. I even included the mistakes, right? The mistakes that happened during in the course of the game. And in fact, the documentary, I call it a documentary record or a document. I don't call it a documentary film because I am trying for my vision to be as passive as possible. And so this document begins with a kind of mistake, something that happens at random. Almanza begins talking about divine intervention, but he's interrupted by someone knocking on the door. And it's a person who will then later be part of the presentation that he is performing. So I really wanted to do this to take random events into account and to try to be as faithful as possible to what was taking place. I also wanted to refrain from any explanation, right? Unlike Hesse's novel, he does not explain the game, and so I wanted to do the same, to just show the game as it played out, and I wanted this estrangement that spectators might feel uh, was the same estrangement felt by those who were engaged in the game at Almanza's house. So we didn't have so many pedagogical sidelines. You can step into the game and discover more that way. That was the idea. And then, of course, things happen. I remember that
I fue sent the rechazado material porque to ellos the entienden young aquello y se filmmakers mantienen en mente showcase in Cuba, and they los rejected archivos it escritos because en they didn't inglés, los videos, understand la it. But then calidad at the se same time, fascinó con el a material y es a collective través of del British documental. Entonces lo vamos a poner artists si saw tienes it la and they alegría de really saber, lo liked it, vendieron en La Habana, and they are pero the ones who en translated it. Inglaterra y en That's Escocia the version that we no will se see sabía. now. So as you Entonces see, eso they lo deja couldn't make salir any en sense of it pequeño, in hermano, y Havana, but que some tuyo foreigners could no explicar nada, were ¿no? Que they entienda loved lo que it. tenga que entender. Y So nada, that's the idea that you don't need to esa explain historia anything, and that those who should understand will understand. cuéntanos un poco As for your body of work Cuba, as a filmmaker, bastante had you no, produced many bueno, a mí films me da mucha before that? alegría saber que Almanza se Well, refiere a un I'm juzgado very honesto como un happy momento to know importante. Para that mí, Almanza yo also considers sigo this to be an important considerándola moment una in de mis his work. obras favoritas, For no me, solo it's dentro also de one of las my pruebas favorite audiovisuales que he hecho, works, sino como obra. Creo que hay como una, es not decir, only as an conseguir de alguna audiovisual work, but manera as a work traducir proper. I una think that honestidad I que para was mí es able importante to en la convey creación, a en la manera de sincerity hacerlo, that ¿no? I Hecho a think is partir de lo que important implicaba, sin forzar las cosas, in sin creative complacerse, work como ven without en el caso de forcing Lester. things, Y luego and eso that's también how I marcó think it should be. una referencia en And mi I think trabajo, porque that yo this luego, por also ejemplo, became luego an que hice un important trabajo con landmark Ezequiel for me Suárez, yo in luego me my pasé work, 2 años because later de on I worked creación with dentro del Ezequiel hospital en la Suarez, casa de and I Ezequiel, spent 2 years y doing estos trabajos documentary corren por ese record mismo at his lenguaje, house, and I have la produced lógica other works following observacional, the same pero es una logic, the lógica logic of observacional, observing, pasiva, of en la que passive trata de estar observation, dentro y in which I trata de estar try to fuera be both y inside sin and preocuparme mucho outside por, digamos, without por los worrying estándares de lo too que es el much cine about the documental o el cine standards of de film documentary noir. film. Entonces, para mí es una obra, So for eh, me, la considero de las más I importantes que he regard it as realizado one of y my sigue siendo un important referente, ¿no? works, Siento que ya han and I pasado continue to casi 10 work años on desde the su basis of it. It's been desde su already película 10 y years estoy since we produced tremendamente it, feliz de que la and I am podamos incredibly happy volver a mostrar. that that we are able to see it again today. Que yo estoy seguro que le va a interesar a mucha gente, Rafael, tell us a porque yo little sé bit que tú eres, about bueno, something that I know Cuba es un people will país que find está mega very fracturado, interesting. es un país Cuba is entirely heterogéneo, ¿no? fractured as Y a a veces la country. It's comunicación es made más out of difícil fragments, dentro de and Cuba sometimes it's harder to que communicate within viajando Cuba al extranjero. than to Porque Cuba es travel este absurdo abroad. tan grande que siempre yo le It's cuento a la gente que el incredibly viaje que hice absurd. yo I fue always algo tell hormonal. people that I Es don't muy actually know gracioso Cuba porque that mi well. reacción es muy puntual a I've ciertos always lugares gone somewhere y because realmente somebody in es particular difícil invited relajarse y me, comunicarse, and sobre it's todo en actually sitios hard qué to sé yo, travel durante tantos around and años. to communicate, Entonces especially quizás for en the este last 20, momento 30 la years. condición tuya no es muy bien So conocida en el resto del perhaps país people o in de otras cosas. Cuba, Entonces I cuéntanos un don't poco de tu labor know como what realizador your work audiovisual. so well Bueno, because yo no for tengo that mucha reason. idea So tell us a bit de about lo que your hago, lo que work hago, as digamos, an audiovisual es la verdad que artist. en ningún The plano truth is me that I dedico don't a really trabajar have en much of an estoy idea siempre about what I'm conocido doing. en I constante don't really have a búsqueda. plan or a Entonces, bueno, lo preconceived que me llama la notion in atención es que anything of what recuerdo I do. que la vida de la nobleza, It's funny fíjate que fue un divertimento to me that Lester el primero que remembers hice my en first audiovisual audiovisual como work, tal, which was una kind of an idea, amusement. algo que But this todavía sigue set me existiendo, out pero no se estima uh, tanto, aunque yo quisiera que to se produce estimara a porque series es of muy, works that I muy continue to be demandante para interested mí in. sacarlo. It's Luego of que estaba course haciéndole un much more regalo difficult for me a to do uno de that mis amigos, a now. Michelle Aguiló, una What I chica first did was a espectacular, present for one of my friends, que fue Michel durante más de Aguilo. 10 años el You might puntal remember director de him La Peña for junto over conmigo. 10 Y years. yo fue He was también my ahí sole en ese collaborator espectáculo porque producing La fue el Peña, producer de todo el espectáculo. and Y bueno, he y Michelle Aguiló directed estaba the acostumbrado Glass desde Beat que game. venía por And lo menos de 20 años a la casa y le Michel regalaba or su Jean Michel, cumpleaños. Entonces como que he a would mí se me había come. He had been olvidado el coming to the house cumpleaños. for about 20 years to Entonces celebrate estaba his bravo porque birthday. no había hecho And one nada time por I cumpleaños. forgot his Y yo decidí birthday, hacerle and he was cumpleaños y le mad. regalaba And so then un, made it as a joke. I un told him poema y que that además de my eso le present firmaba. was going to Entonces empecé a be hacer a eso porque filmed me entró la poem. curiosidad y se And lo so I hice. started to do that, Y and then luego I también got hice otras interested and cosas como continued to caligrafía, do it. etcétera. Yo no sé cómo I've se also dice eso. done works of Yo lo calligraphy. identifico I don't como really una know forma de whether defender it's good or bad. la poesía, los valores de la I poesía think that it's en a la way of época en que upholding the todo el values mundo of lo practica. Yo poetry creo que tal in vez the esa es age una of de the esas épocas. image. Maybe that's my argument in En la favor of actualidad, this way la of working. creación sigue siendo para mí un misterio, The truth una is that for parte me, creation se
remains a mystery. I don't know de why diversificado I do it. I a could ser have millonario, que ya devoted uno ve myself eso que to realmente becoming conserva a rigor y millionaire. I don't y particularly like ya it, but uno se maybe it's dedica a better than desconectarse y sweeping ellos están floors. aparentemente
but you devote sin yourself valor, to no the por la creating of simple saber fantasies cómo and hacerlo, things that have toda la no value, complejidad. Y sin embargo, el no requerimiento es value, alto. which only interests Entonces, 1% of the population, and yet that's what I decided to do. So, efectivamente he hecho, no sé, que incluye el videoarte so I propiamente have dicho, que produced soy el hombre works del of, videoarte propiamente we dicho, could call it video art, documentales, maybe eh, documentary works, video poemas y poemas videos, que video es lo mismo. poems, and poems in video, Y which muchas are not cosas the más same, por ahí, pero muchas otras and cositas many other que things, yo pienso small things that que pueden tener algún valor, ¿no? Pero yo I pienso think que may uno no be of some debe value. But I think that you emascularse, shouldn't uno no debe emasculate yourself. frustrar You una should posibilidad creativa frustrate a creative pensando en que, digamos, uno possibility, no tiene tanto talento como este, just o worrying que about su maybe personalidad you no are es not tan tal. talented enough Usted debe or things crear like that. That's sin dumb. preocuparse That's foolishness. You shouldn't por worry. otra cosa que You should por create without creación y worry no por el rango a través about del cual anything other than creation y desde itself. luego, eh, en Cuba yo no puedo tener acceso Of course, a in ningún Cuba, medio, por ejemplo, I no have solo en los no audiovisuales, access to any también media, la not literatura, just audiovisual. The same goes nada. for Por ejemplo, en el literature. caso I have no access to any of del ensayo those Diego, el platforms. único libro de For ficción que example, yo publiqué en Cuba que no the fue un book desastre, by porque about sufrió Eliseo Diego was the sole book that I have published una in Cuba, and it was a colaboración disaster. It con was, Sitio Vitier, que me let's aseguró que el say, libro se haría a como yo quería. collaboration with Y, Cintio y usted Vitier, evidentemente who tiene admiración, assured sin me, he embargo, promised cuando me yo that le it would dije be que done no as I wanted it necesitaba ser to. nominado al premio de la But crítica when I said poética that I por didn't lo mejor accept del to libro, be como yo nominated quisiera, to the que yo me había criticism negado prize, a then que the ellos lo book was homenajearan. eliminated Es because una I had cosa mía refused positiva y to bien, accept any kind of a el ministro homage del Prieto ni nada de eso. Y from por eso the eliminaron el libro ese. government institution. So Pero they bien, eliminated the book and it hay doesn't que tener exist. paciencia. But Miren esta cosa you espléndida que have estamos to be teniendo de patient. Look at frente. this wonderful thing that is No hay taking por place qué estar todo now. el tiempo detrás de los So poderes, you sean shouldn't los que be all sean, the time chasing tratando de after obtener una powers, whichever mendicidad they de publicidad. are, No, 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 trying no, to no. get Si, some crumbs of si la publicity. obra es fuerte, No, no, no. If the work si is la obra es strong, buena, if más it's tarde o más useful, temprano se abren sooner los or ojos. Y later eso ha ocurrido it siempre will en toda la make historia del it will arte make its y va a way. And seguir this has existiendo. always been the case in the No va history a of haber art, nunca, and it will no va a continue to haber nunca happen. una sociedad en la que el arte You will esté never have en a la cumbre, society que era lo que in which quería, art is at the top. comprende. Sí, Boy, comprende, es uno de los maestros del juego. Yo le dediqué un ensayo a Boy This is que what está Boyce basada también en wanted, la and idea de I que wrote an no es, essay digo, al about servicio de la Boyce. crítica que It's tienen ustedes also por ahí, based sino on porque the uno idea of play. And you can read organizar it esa in obra. one of my books that is being shown there Efectivamente, at fue Castle, el I believe. tercero de los videos, creo. Y ahora yo lo vi, lo revisé y me parece que And está I also perfecto. made a Esa video descripción about hacía Boyce. It was en my third condiciones video, and I saw it recently, and infrahumanas, I por think that ejemplo, it's quite good, even though, sin el sol, porque eso era we were la producing it cocina de la in casa, infrahuman con una condition cámara because fija, it was shot in my una kitchen. cámara de muy poco The poder, camera was grabando a el cheap audio aquello como camera fuera, nadie era actor allí, terrible audio. Nobody knew how to bastaba act, que el sol se fuera, and que se we nublara were waiting el for the sol sun. para que se nos cayera la escena. Oh, as if as Yo soon hubiera as que the volver a sun empezar, would ¿verdad? leave behind the Y cloud, we así, would have to y start así yo creo que the está scene bien. again, Yo voy a etc. seguir haciendo audiovisuales si Dios quiere, I will mientras continue todo eso. to produce such Y desde works, luego yo God espero willing, que pueda restaurar mi página web and I hope y that documentarla, porque now dicen that que I tiene have a demasiadas cosas website, y no quiero una we web had normal. Yo to lo que take quiero it es down because they said that it had too many una things. página multimedia, un Well, I multimedia, wanted a o si la página multimedia sí es un multimedia, sí website. es otro I wanted audiovisual the que page contenga itself todas to esas be a cosas, porque yo las multimedia regalo. work Las with regalo a all los of this centavos como se las material regalo. because I Pero don't entonces en expect to algún make any momento money out of quizás it. I encontremos un would like people dominio to have access donde to nos it for admitan free. esta locura, Hopefully, we will find pagarlo, a lo que domain sea. name where they will allow us Vamos, to yo espero seguir siendo un put it autor all up on audiovisual e the incluso un internet. proyecto de hacer algo I even have a estilo Tasso project. con mis I cositas, want porque to eso do también se something se pudo in dejar a de manner hacer. of passion with my work. Eh, eh, yo he hecho 44 escudos para, para mis amigos, incluyendo Lester Álvarez, desde For luego, example, I have que me produced están permitiendo 44 tener emblems la regadera de la casa, entre otras cosas, porque el for my propio Dios de friends, las cosas including Lester.
pintó. Por ejemplo, los escudos, todas esas And cosas, las for caligrafías, hay example, gente que quiere these tocar el emblems, proyecto my de la calligraphic casa. works, La idea es que the mi propia project with casa, the house, I had the idea that no mi casa, sino otra my casa. own house is not my house, Sí, una nave de poesía visual. but Sí. Vamos a ver si a todas esas ship cosas of continúan visual camino. Hoy, como poetry. era del We'll COVID see esta if I'm semana, able to parece que get sí. it done Para unless ver, I die para from ver, COVID Rafael this Almanza week para because rato. it seems like no, 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 not at Se ha all. mencionado varias veces a Joseph Boy en You las have a long way to go conversaciones still. y quería We've cerrar mentioned Joseph Beuys in the un poco con conversation a few times, and I que wanted me to hablaras un conclude poco, o sea, porque by Joseph Boy uno asking you siempre to tell lo us, well, asocia because we también a una labor associate pedagógica Joseph y Beuys didáctica with y este pedagogy and esta education especie de meter las manos en la and sociedad para this effort transformarla, to ¿no? sort of Para que try to be esos involved in proyectos lleguen a society pasar to a una posición, transform it. digamos, más And this activa a una más activa y led artists transformadora. from a passive Y to yo an quería un active, poco que me hablaras de esto. transformative Primero, position in de society. lo So I que wanted to ask you to tell us representa about la this. lúdica dentro de tu obra en First, general, porque what is a the veces la role of gente, digamos, play cuando usa in tu your poesía, work? la pueden ver como una poesía sobria, una poesía Because alegre. people may regard Sin embargo, your hay mucho lúdico en todo lo que poetry tú haces. Tú lo as ves a es sober kind of como una poetry, posición but siempre there is juguetona. actually Tus a play comentarios in everything pueden you ser do. incisivos, pero también tienen Your remarks este tipo might have an de edge to cuerpo them, lúdico, ¿no? but they are also Y tus playful. artículos, todo, la manera tuya And your de analizar articles, y de interactuar con la sociedad your tiene way eso. of Y lo otro analyzing and también es esta relación interacting con with los jóvenes, un poco de society. maestro, But you also mentor, have y this esta relación connection que to se ha ido young creando con people tanta in gente. your role Yo as a te mentor reconocí and desde el as a 2020, teacher yo with te so conozco many desde el people. 2013 o 14 Lester knows y you me acerqué a since ti por un 2020. I motivo know you fantástico, since que es el propio 2013. pensamiento económico de I José Martí. Yo soy economista approached de you carrera through an y a amazing book partir you de ahí, wrote pues about hemos Jose hecho una Marti's amistad de economic thought because I 30 y myself pico de studied años economics y and we have been friends tuvimos for about correspondencia mucho tiempo, me dio 30 consejos, years. aún incluso después de We haber have salido del written exilio, ¿no? Porque letters, me parecía que exchanged eran letters cosas for a long fantásticas, era un time, tipo and I escribiendo como still una hold especie de on to espíritu de them Martí o because it algo was así, a ¿no? kind Y of yo creo like que as eso if es I lo were mismo que corresponding han with disfrutado the mucha gente spirit cada of vez que me acerco a Marti. jóvenes que And te I think that conocen, que forman whenever I parte de tu meet young entorno, que han people trabajado who have met contigo, you, who are part of se crea esta relación your milieu, who have worked with you, alumno, I discípulo, find that there is a mentor, relationship padre that is a espiritual, sort of a etcétera. Y yo quiero teacher, cerrar un poco con esto, student, porque yo creo que esto lo van a ver también en la gente en Juego de Abalorios, disciple, esta mentor. diversión, esta especie And I wanted you de to tell us carnaval about this because I think that this is o part of what people encuentro, see diversión, fiesta, in porque una peña the al Glass final Beat también es game eso, ¿no? La event. peña también es un Because lugar a donde la gente va peña a is divertirse also, of y a course, a mover place where ciertos people go to have fun, elementos, ¿no? Que tienen to que ver sort con of eso, move things con estas around. realidades Let's de say it's jubilación. an effort to see Y reality quisiera from que different quisieras hablar points un of poco, view. Lester, tú también ves esto. No, no, Maybe Lester, if you want to say prefiero something El about escucharte. this, término I peña rather dentro de la tradición hear. cubana pertenece Well, what is hace called más de un the siglo peña in a the los Cuban tradition trovadores is a y kind of la peña se meeting. hacía para It cantar a started todas las about a infelices y century la peña de Búcar siempre ha ago tenido when la we had característica de que ha hecho reír troubadours, a and it todo el was mundo a que ha estado meeting to en sing la and peña. to enjoy and to laugh. Por otro lado, el cubano es lúdico, On the other hand, Sí. el cubano es Cuban culture alegre, el is cubano es playful. fiestero, Cuban el cubano people no le interesa are trabajar, por ejemplo, joyful. yo soy muy They're not trabajador, interested pero in working. I myself, I efectivamente really like to work, but lo lúdico es, it's true that eh, play como and diríamos, playfulness lo que nos conecta con la eternidad, is what es lo lúdico. connects us to Entonces, eternity, ya without en a cuanto a la doubt. relación de maestro-discípulo, As eso far se as comprende, the eso master es disciple universal. relation, it's a universal Lo que thing. pasa es que en las últimas décadas The thing is that ese during interés the last a few veces se ha decades, apagado en it seems Occidente to have porque se ha hablado del selfie. Comprende que todo el wavered, mundo se died tira una down in the foto West as a que result of encuentra the riquísima selfie. y entonces, bueno, Well, pues you yo know, you puedo, can take your own picture and can make a lot of money, so then you just take he your own tenido la picture. ventaja de que yo no tuve 15 nunca. Comprende. I Yo no was tuve lucky 15 enough ustedes dos that que I son de was bien never jovencitos, 15 pues years no, a lo old. mejor yo creo que se están You echando a perder. two were Pero, really handsome when you were ¿qué es young, lo que but ocurre? Que como yo nunca tuve 15 pues, the thing esto is that I was hay un never 15. individualismo, un narcisismo, una So cosa there is terrible now an que está, individualism, a eso narcissism. es, It's tremendo, y como el terrible. público con su pelo caído así para adelante, con un pelo así. Yo no sé This cómo one, alguien that young person with their quiere head ser on their llamado tomado en face. serio con un I pelo don't que know cae how así you para think that adelante y anyone is después going lo echa to para take you atrás como si fuera seriously if psicópata. your No, hair is on your eso forehead no and puede then ser. you Entonces, pull it back like Fito efectivamente, entre Páez la or miseria de something. Occidente y So, yo soy un defensor there is para this hablar de misery of Occidente, the imagínate en qué West, and circunstancias
I defend de the West, I la should guerra de say, Ucrania. especially Puede now ser with the war in que ha Ukraine. perdido la, la But the West, realidad de la
has existencia de los lost maestros track of es reality subjetivo. and the existence of Eso es masters and algo que siempre disciple, existió, sobre todo which en is something Oriente, that comprende existed forever, and especially in the la East, cultura de una forma it's a, irresistible. a Pero aquí en very Occidente compelling también. component of Entonces, bueno, culture, but el also in the vínculo West. entre maestros y So discípulos this es algo que connection between no master hay and explicación, es un disciple vínculo is amoroso something que that no you tenemos cannot explicación. explain. It is a form of love, Entonces, and you do not explain es un love. hecho que si bien algunos de mis discípulos han So resultado no although discípulos, some of lo my cual disciples have eso es turned out innegable, not en to realidad be la mayoría disciples, and me you han hecho can't muy avoid felices that, porque hoy en but día most son of them have made me very notabilidades, happy como because lo acaba nowadays they are de all decir Lester. noteworthy En el caso de creators. hoy fue un As caso Lester excepcional. said, the case of Boyce Honestamente, was bueno, exceptional. He's a teacher of teachers. la gente ve, durante mucho tiempo a mí me vendieron un voice For a que era long una time, I especie was sold an image of por lo Boyce menos, as a kind of, de let's creación say, intelectual fría, a una cold cosa así. Este era un intellectual hombre con un corazón creator. humano. But this Ujú. guy, his heart was Sí. on fire. ¿Tú quieres aportar, Do you comentar want algo to sobre add eso, something digamos, no to sé, that, tu Lester? relación? A mí I don't hay know algo que about me your llama mucho la atención, relationship. ¿no? Yo, a lo I largo de find los it años, mi remarkable throughout conocimiento, the me ha dado years, siempre la impresión, no also sé cuándo since tú I've eres muy known you. respetado por tu generación también, I find it pero me ha remarkable dado la that impresión although de you are que very respected realmente tú also tienes by mucha más people from your conexión con generation, gente jóvenes, you tienes más connect gente much jóvenes en tu closer to vida, young hay más people. There are more young conexión con people generaciones who are posteriores a la part of your tuya, life. quizás que con tu misma You connect generación. better with later Eso es generations una percepción than mía with desde your afuera. En la own realidad, generation. That's something that eh, No. I Lo is que it pasa correct, es que mi propia or is it just generación my se fue. idea? No, the thing Pero is si that usted my tiene esos generation libros left, allí, but if you muestra have the que la books there, generación que se fue también cumplió. Es because decir, the en el caso generation that left, bueno, Carlos tuvimos they did what claro, they had to do. For tenemos instance, ediciones my Omanu brother, y you ediciones know, Omanu, que es we now la have que the conocemos, que es la publishing house editorial of independiente Magno, cubana más antigua, maybe porque the creó el oldest libro ya en el independent Cuban 2003. publisher. We started ujú, publishing in Eso lo ha 2003, hecho él, lo ha hecho él con su and this gestión is en el the lado work of allá. my Nosotros trabajamos brother. aquí como editor, pero él del lado allá, Jorge Luis Porrata, el ilustrador He got también, together with the presidente Errata ilustrador, jefe de group la ilustración también. abroad. Sí, en primer lugar, yo he tenido un vínculo muy So fuerte con mis I should compañeros de first toda la say vida, porque that I was afortunadamente sin extreme. I've ellos always y been gracias a very ellos, pues close to the people that Carlos I no se worked with, exiliaba, but the porque people yo from estuviera my siendo puesto generation, aquí, porque si no hace they had rato, to go me into hubiera muerto yo, exile. además de que hubiera muerto toda mi familia en una miseria indescriptible. And this is why I do what I Entonces, do. sí, yo he tenido un vínculo muy fuerte con mi propia generación. Lo que So I pasa have es very que strong ties una with my parte de own mi generación generation, era una but mala generación. a lot of them, it was a bad generation. Sí, Let's no, say, yeah, yeah, el problema es que el soborno, understand. ujú. comprende, The problem is bribery. It's about bribery. el poder político de los comunistas The en political determinado power of momento the llegó a la communists, conclusión at de que some era point, mejor they eh, decided sustituir el that it palo was por un better pedacito de better zanahoria y detrás de la to zanahoria se replace esconde todo the este stick intelecto for a que piece of algunos han carrot, dejado de escribir y otros and they son una used this nulidad. carrot to Ujú. seduce so many Es people. asombroso cómo ellos se han hundido It's amazing how en they esas have grandes expresiones humanas con todos esos libros. given Vamos a themselves to sacar that. 10 libros But más, we pero más de have 10 libros que vienen allí our son libros de jóvenes, publishing no son house, and del we're grupo printing original, books by young people, not o de from the personas más original jóvenes que group. nosotros, no del grupo original. Entonces, pero además de eso, todo el que ve So in addition to documentales que that, reproducen when you alrededor see de los the míos, sí, documentary, yo me I don't refiero know if a la you see figura it in Lester's, but in mine de it un is. maestro. I talk Porque como about my maestro yo no teacher. pretendo de que mis discípulos me repitan I de don't forma ortofónica, expect my en lo absoluto. disciples Para nada, to eso repeat sería what para I mí un say fracaso. Yo no creo orthophonically. copias, For me, that would be a failure. de mí I mismo, ni don't want muchísimo any menos. Esa óptica narcissistic de la replicas of pasividad myself. del éter, a For mí me example, fascina precisamente porque yo no la Lester's puedo tener. passive Pero approach hay que ver fascinates me because ese I could never documental sobre proceed that Ezequiel way. Suárez, If you see his cuán documentary reproducible about era esa óptica de Ezequiel la pura Suarez, pasividad, de la you see how observación, de la realidad productive en this estado form puro. of Yo no puedo passivity hacer eso. can be, Yo no, but I could never mis work that discípulos no way. son copia mía. Al So menos my que yo disciples soy una are copia not copies of me. de los BTS, que acaba de morir Fina, ni And muchísimo in the menos. same sense, I Pero am not además a allí copy of el my preparator se llama my Surrat, se llamaba teacher Surrat por Sitio él,
porque yo me presento como discípulo de Cintio, que fue So discípulo de I Medardo, see que fue myself as discípulo Cintio's de Martín, que disciple. fue discípulo Cintio was de Medardo's Juan. disciple, and Medardo Es was decir, a hay, disciple of Hay una Martí, and pedagogía. it leads all the way back no, to mira, Christ. hay la idea de que usted nació de sí mismo, The idea that es you decir, de are la your own pantalla de este creation aparatico. of Yo out creo of que eso de the verdad, eso es una screen cosa of your cell forzada phone. para que la I mean, that's crea an los absurd políticos de idea. aquí y los de allá, etcétera. Pero eso no tiene ningún sentido, no tiene That ningún makes no apoyo en la sense at realidad. all, and it has La no footing humanidad in reality. vive, Humanity la humanidad es lives. colectiva, no Humanity is colectivista en realidad. collective, not Hay una collectivist or transmisión any such thing, but there is a de transmission persona a persona, de from maestro a person to discípulo person, from y de teacher to grupo a grupo. Y disciple, que nosotros and no from group inventamos el to idioma group. castellano en el We que didn't estamos invent hablando, the Spanish estamos language, hablando de personas que no conocimos. and we're Eso talking es un about problema. people Hay we que never knew. acabar con el narcisismo. We have to do Hay que away acabar con la idea de que solo yo existo en el with the universo idea that I y am que the yo digo sole thing todas that las verdades exists in the sin que universe nadie because me I diga discovered nada all y the que yo truths construya without un anyone puente y telling lo me destruyo anything. con una sola frase. Eso And es I un can ejemplo destroy ridiculísimo everything by de uttering a manera single que sentence. That's yo ridiculous. tengo el deber de ocuparme de mis muchachos. I think that it Así is de my simple. duty to Una care cosa for que ya no, my young una people. cosa, la I'll palabra put de it ella that no sirve, way. pero para mí sí. Sí, un detalle con respecto a esto de la noción lúdica y Just a tal, y es small que yo remark desde about bastante this. joven Since I tuve, was digamos, very young, conciencia del I was ridículo, aware y es algo of que creo que me ha ayudado mucho, ridicule. And especialmente I en el think that contexto de this Cuba. I Y found tiene this que ver very con los helpful, ingleses que mencionaba especially ahorita, ¿no? in Tuve the Cuban context. la And this has to do posibilidad de what estar I en said about contacto, the con, digamos, British con la artists. orbe inglesa de mi I've been able generación, to be in touch y with una the de las cosas British que más me ha artists impresionado from my siempre de esa generation, and cultura es I was very impressed la by the noción fact del ridículo que tienen, that ¿no? Y yo creo que eso they en Cuba understand falta ridicule mucho, ¿no? in a Cuba certain tiende a ser way. muy, And I además de think histérica, como that decía Carlos we need Aguilera some of ayer, that in muy Cuba. como Cuba is not just a hysterical, as Carlos engolada, Aguilera ¿no? said Engolada, ¿no? Y le yesterday. cuesta mucho como It's a eso, bit stuck como up. Uh, reírse de sí it's misma, tener a hard veces for Cuban como culture una to laugh noción at mucho yourself más honesta, yo creo, and con to be a todo. bit more Entonces, por ejemplo, honest. cuando a mí en el So, 2014 for me instance, invitaron a, in bueno, en el 2014, 2013, de hecho, me invitaron actually al Salón de Arte 2013, I Contemporáneo, was invited to mi, the mi Contemporary idea Art fue Salon. realmente My idea was invitar a precisely Almanza y to hacer algo juntos, invite ¿no? Porque sabía Almanza and que do desde something allí iba a salir como together una because especie de I bomba knew que iba a that romper this con would esa create a homogeneidad kind de of a catálogo de bomb Art New, that would do away with que es el this arte contemporáneo homogeneity cubano of que an yo aborrezco. artist's catalog, Entonces a mí which siempre you me ha find in interesado, digamos, contemporary esa Cuban art mirada and which I hate. disidente, no solamente en el So I've sentido always político, ¿no? liked Esa mirada this que es dissident outsider, que point of es view, not marginal, just politically dissident, but also an outsider, que es rara, marginal que rompe position, con todos los which is esquemas, ¿no? weird and Y yo breaks creo with que all en ese sentido yo schemas. también me he sentido And muy I think that nutrido de la manera en la que this is Almanza a reason why I hacía have cosas. Bueno, Almanza es also escritor, really pero been hace very videos, hace influenced objetos, hace by Almanza's performance. way of Yo soy working. un He artista produces profesional de video, he arte writes, visual, he estoy does aquí works. I en un trained as espacio a que es de visual los editores y artist. de las I am literaturas now de in a literatura space that is independiente. devoted Estoy to desarrollando, independent vine literature aquí a and España a independent estudiar cine, es decir, también he sido publications. siempre esa And I parte came un to poquito, ¿no? Spain La to maleza study escénica. film. Ese Right, you inclusive, also have tú your y yo own estuvimos hablando hace publishing un par de house, días La acá, es algo Maleza. que también he aprendido de Almanza, ¿no? Y And yo so creo this is que en el something that I have caso mío also personal learned tiene from que ver también Almanza. con And esa in idea my own del personal case, ridículo, it ¿no? En has to determinado do with momento this a mí me gusta understanding hacer of el ridículo, me ridicule. At gusta some point, atreverme it needs to be to a be ciertas cosas. ridiculous No sé, and hay dare como to un do coraje things. allí en esa It's a cuestión, y eso es form of algo que digamos bravery. tiene que ver con lo lúdico, ¿no? And I Porque think that vamos is this also has a to hacer do una with película, play. vamos a I mean, jugar a hacer let's un libro, play. vamos a jugar a hacer esto, Let's y play at verdad. making a Y es movie. Let's cierto play porque at en making el a book. tema, por ejemplo, a veces uno piensa que It's el true. cubano no Sometimes you suele think, reírse mucho de sí mismo, right, ¿no? El Cubans coqueteo don't es laugh más about reírse de otros, es themselves más no tomar a en lot. serio ciertas You situaciones laugh, que you pueden mock ser cocadas, others, pero and no tiene maybe nada que ver you con el hecho de you uno make fun no of situations sentirse, that digamos, maybe, pomposamente que está por encima de la realidad, o uno poder, but you digamos, don't reírse de sí think that mismo, que es maybe tan you cercano are a la taking cultura things too anglosajona, seriously. en que uno You don't realmente, o you don't incluso have this form of francesa, que uno se puede laughter tomar, that is puede cultivated in ser uno Anglo-Saxon como culture or participar even simplemente in de una French broma. culture, Sí, where yo you como can más be the cubano butt intento of más the reírse de you otras can make cosas, reírse del yourself otro, the que butt sea el of the otro joke, el que va while el Cubans que va try más to outsider, rather porque laugh at el others chivo and use expiatorio,
others tipo as a no, hay scapegoat, como una gravedad. Yo siento que en el ridículo hay como there's a una gravedad gravity. en I esa think that burla there is así. gravity Por in ejemplo, yo recuerdo en ridicule, Cuba self mockery. I muchas remember that veces envié often in obras hacia Cuba, jóvenes I sent de works audiovisuales, certámenes to de artes events visuales,
audiovisual events, precisamente visual arts con la events, total and conciencia de que iba a I ser was rechazado. fully Y aunque aware lo that they hacía, would be sabía que iba a ser rejected. I rechazado, pero did era it como un rechazo que yo knowing that necesitaba they would be experimentar en rejected, but serio. I La needed obra que yo to live enviaba, through de that alguna manera, iba rejection. condicionada por And eso, iba so como the una work was burla conditioned by esa that, and it was intención a para que mockery ese of the rechazo event, ya estuviera of condicionado the también por particular esa obra. event, Entonces, como que ese so tipo that de it would gesto, cause que it era to algo be que yo no rejected. And compartía it ni was nada, a era una kind of película, a una cosa que yo gesture. vivía en lo personal, It's era algo que something a that mí de I alguna was manera experiencing era como algo personally, por lo que me interesaba but it's atravesar, ¿no? something that I Y yo was creo que sí, que interested in quizás, going no through. sé, estoy especulando, pero creo que el I'm ridículo tiene speculating, but cierta I think gravedad, that ¿no? Hay cierta maybe gravedad there is a en la gravity to manera en la que tú te ridicule, expones y tú the way in which you te sometes expose a la burla yourself pública, ¿no? and Sobre, subject yourself Y to bueno, public mockery. Rafael, tú o Lester tienen algo más que pueda, que Okay, digamos que Rafael, sea, que maybe consideren que you pueda hacer or para que Lester, do either of you have something el, to add, el something that you espectador se think is maybe acerque a este critical, documental, alguna crucial cosa que tengan que to decir, allow algo que no se haya spectators to hablado make acá, sense of the que documentary? quieran Is there añadir? a key or something that Yo no hasn't been tengo, discussed yet? no tengo nada que añadir excepto No, que I darle have las nothing gracias to add. y I would only like to thank disculparme you por el estado en que estoy and porque haber estado apologize más for my present state. visible y más Maybe I audible, could have pero been a bit nada more más. Estoy visible and muy feliz audible, but de que se in any presente case, el documental. I'm happy that you will see the Eh, documentary and me, ¿cómo diríamos? how to say it. Me hayan garantizado I'm una peña, happy that porque esta you have peña, esto que allowed ustedes me están to haciendo allí, do a yo la version of the considero como peña una in peña Castle del because Júcar, what you are doing Claro. there, I una regard it as a documenta. peña del Júcaro. Es una peña internacional ahora It's la an que tienen ustedes. international peña Todo now. este momento para un éxito total. Una peña internacional y Yes, esperemos it's que an haya más peñas international internacionales. peña, Yo and sé let's que hope that we can have el many poder more. quiso aquí eliminar la peña en la The casa power wanted y to bueno, get ahora que rid se of the convirtió en peña here at my internacional, house, pues but claro, now it has become un international. nuevo fracaso. So it's another failure Es for them. increíble que estén todavía allí porque es que no I can't paran de believe they're still fracasar, no there pueden because criar un they pollo fail y one time after another. es una cosa asombrosa. It's amazing. El fracaso, alejémonos de ese fracaso Let's porque, get away como bien from that decía failure ahora el maestro because, Lester, as Lester was el saying cubano just now, no puede con el ridículo porque es Cuban people soberbio cannot y handle es with soberbio porque ridicule because carece Cubans are de too la proud. And they are too experiencia proud because they lack histórica the y historical de la experience experiencia religiosa que no and the que religious significa ir a la experience. iglesia para It doesn't darse mean going cuenta to church, de but que uno es you muy need pocas those cosas, experiences to incluso cuando realize that uno you amount to es nothing, una persona de primera clase, even when que era you lo que are a part sabíamos of the upper que éramos classes. muy And pocas this is cosas. what Joseph A Boyce pesar was de aware que of, lo that he metieron a amounted nazi to nothing. siendo joven, y él no quería ser nazi, y él creyó ser nazi, etcétera. They tried to Yo fui make un him a poquito Nazi when preso he was young, but he didn't want y el to ridículo da have humildad. Yo anything lo to que do with recuerdo es that. cuando se dice hay But algo que knowing fue that los you valores que amount yo to nothing ahí makes you humble. en ese performance yo hice una cantidad de In payasadas the enormes performance, y las I disfruté clowned muchísimo around a porque whole los lot and I payasos enjoyed it a y los lot. I momentos de humiliated payasada myself y and una I ocasión una señora dijo, did esa a fue lot una of payasada que estaba haciendo ridiculous Almanza. Y yo sí, sí, things. era And una some payasada. lady Yo no me había said, dado cuenta he's just clowning que around. hacía And I eso said, a ti. that's absolutely right. Absoluta. Las payasadas de ti, esa es la que él apenas se movía y era un payaso de arriba abajo, no I hablaba, was no a se movía, no clown. I decía wasn't nada y todo speaking, not era cómico. Eso moving. me parece It maravilloso, was que all usted mira a funny. los demás con And la Boyce was propia the same. insignificancia. Así que So this adelante, is about an Rafael. awareness of your Qué own genial. Bueno, Rafael, insignificance. agradecerte a ti que hayas hecho un That's esfuerzo great, hoy, que Rafael. te has Thank you estado for sintiendo making mal, such an desahoguíte, effort. You've been a créeme que bit no ill. sabemos si es You have a COVID flu. We o don't o know si if te veo it's con a una tos ahí. COVID Déjame, or something cuídate else. mucho. I see that you're coughing a Nosotros lot, hemos so estado please take honrados y care of agradecidos de yourself. tenerte por We acá have been honored de esta manera, by en your tus amigos. presence. Hubiéramos querido tenerte We're your friends, and presencialmente, que era we hope algo that que we wished se we merecía would have todo y been esto able hubiera to sido una have you here experiencia with us in extraordinaria present. para ti, para It would tu have been amazing for producción you futura y and también for para your nosotros, future para la work, gente and con la also que for us, interactuarías acá. Pero como and sabemos, la for the vida a people you might have veces interacted with here. tiene But caminos muy as you misteriosos know, que nosotros descubriremos en life el futuro, follows pero por mysterious ahora paths, te and damos we will make gracias sense of them in the por future. toda But tu for now, I colaboración want para que este to proyecto truly salga thank bien, you por for tu your presencia, por tu collaboration, calidez, tu your amistad, tu cariño participation, your warmth, your y invitar friendship. And a la now audiencia I will a que pueda invite the presenciar este audience to watch documental tan singular this y nada, que lo compartan con sus documentary amigos, work. etcétera. It's very unique, and please Muchas share it gracias, with your Almanza. friends.
Thank you, Almanza. Chao. Chao. Bye.
Tschüss. Dankeschön. Dar testimonio no es para el cristiano declarar la intervención divina en la propia vida. Es un deber. A ver, vamos a repetir esto. El teatro, la vanidad humana le cobra a uno. Dar testimonio es para el cristiano declarar la intervención divina en la propia vida. Esto es un deber y también es una necesidad. Es decir, uno no puede callarse lo que tiene. Debe decir. Bueno, bienvenidos a la 19ª Peña del Júcar. Los habituales saben que tenemos aquí una modificación esencial, puesto que la peña siempre fue una peña de debate, una peña intelectual, y este año también es una peña intelectual, aunque no de debate. Se trata de un performance. Este es un performance muy diferente de lo que hace actualmente ¿cómo diríamos? El performer clásico, el performer del arte contemporáneo. Es muy diferente, además incluye los videos, pero de todas maneras es un performance puesto que estamos en la realidad. Y bueno, vamos a tratar de que todo salga lo mejor posible. Si hay ruido, si hay algo que sale mal, no se preocupe porque los performances son así. Una vez un discípulo de San Agustín le protestó porque uno de sus discípulos estaban ellos en un retiro espiritual y pues le dijo, bueno, pero allá hay un joven que está rezando en voz alta en el inodoro. ¿Qué es eso? Y entonces San Agustín le dijo, no. En el inodoro es donde hay que rezar en voz alta. Y bueno, el performance parece que está inspirado en esto, ¿verdad? Estamos en la realidad que se parece mucho a un inodoro y el performance es una oración. Entonces creo que podemos comenzar, ¿verdad? Comienza el juego. Triángulo. Vuelvan a hacerlo. Quiten
A divertiros vengo y os saludo. Le dijo el Cucalambé a los camagüeyanos por allá por el año 1850, cuando esta casa probablemente estaba siendo construida. Y bueno, he querido saludarlo con este verso de Cucalambé, puesto que este es un esfuerzo que yo estoy haciendo, no solo por ustedes, sino también por mi casa. Fíjense, por el país. Hay un ron Cucalambé. ¿Lo saben? Ustedes que son cubanos y les gusta esto. Hay un ron Cucalambé y hay la maravilla de que este ron Cucalambé tiene una hermosa etiqueta. Y en esa hermosa etiqueta tenemos una décima de Cucalambé, que dice así: a la orilla de un palmar que baña el fértil cornito, a la sombra de un caimito tengo mi rústico hogar. Esbelto como un pilar, domina montes y llanos. El viento arrulla los guanos de su bien hecha cobija, y esta habitación es hija de mi ingenio y de mis manos. Claro, esta habitación en la que estamos no es hija de mi ingenio y de mis manos, ustedes saben. Pero eso sí, llevo años tratando de salvar la casa de mis padres y también el país que me dieron mis padres. Y creo que esta es una forma, por ejemplo, de comenzar, una bella forma de comenzar, una esperanza de que así como hemos podido arreglar algo de la casa para este performance, podamos tener un renacimiento de esta casa y también un renacimiento de nuestro país, que lo necesita. Entonces, para una tarea tan complicada, yo pienso que es bueno pedirle ayuda a Juan Cristóbal, ¿verdad? Al Cucalambé, a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo. Por lo tanto, ofrecemos el cóctel nacional, que creo que muchos de ustedes ni siquiera lo conocen. Esto es un daiquiri hecho con ron Cucalambé, pero creo que incluso algunos jóvenes no han probado el cóctel nacional. Entonces le ofrecemos el cóctel a Juan Cristóbal y a los demás espíritus que pueden ayudarnos. Es decir, que decimos: salud Juan Cristóbal, salud Camagüey Vax, Zumbol Germajesa, y salud para todos. Y como dijo también en aquel memorable poema el Cucalambé a los camagüeyanos: en el nombre de Dios, principio demos. No es el que siembra ni el que riega, sino el que hace crecer. Este siempre ha sido el lema de la peña. Baruch atah Adonai. Bendito sea el Señor. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Bendito Dios, clemente y misericordioso. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. En nuestra condición de sacerdotes, que lo somos por el bautismo, nos atrevemos a proclamar la buena noticia de Jesús de Nazaret. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según los discípulos del apóstol Juan. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor.
Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Palabra de Dios. Gloria Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Este escudo que ustedes me ven, me lo regaló hace muchos años Cintio Vitier. Un día que discutíamos de política, Cintio me dijo, toma. Y nunca me explicó por qué. De todas maneras, yo creo que había una razón muy profunda para que él me regalara este escudo, que lo guardé como una reliquia y que me lo pongo hoy por primera vez. No me lo había puesto. Solicito 9 segundos de silencio en honor de Cintio Vitier. Yo soy discípulo de Cintio Vitier, Que fue discípulo de Medardo Vitier, Que leyó las obras de José Martí en la edición de Gonzalo de Quesada y Aróstegui. que fue discípulo de José Martí, que fue discípulo de Rafael María de Mendive, Que fue discípulo de José de la Luz y Caballero. que fue discípulo del padre Félix Varela, que fue discípulo del obispo Espada, Que fue discípulo de los humanistas españoles. que fueron discípulos de los padres de la Iglesia, que fueron discípulos de los apóstoles de Cristo, que fueron discípulos de Cristo, el Hijo único de Dios, el Maestro del amor universal, que con el Padre vive y reina en la unidad del Espíritu de amor y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Les recomiendo, hermanos, que sigan siempre su rastro breve, para que siga cumpliéndose en Juana, de alguna manera secreta o pública, autorizada o ilegal, el mandamiento del amor. Acérquense los adolescentes. Berman Santa Clara, Manuel, San Carlos de Matanzas.
Ceremonia de ordenación. Únjanse presto, soldados del amor, los hombres todos. La tierra entera marcha a la conquista de este Rey y Señor que guarda el cielo. Reinas y reyes del mundo, ciudadanas y ciudadanos de la patria, profetisas y profetas del amor, por el culto a la dignidad plena del ser humano, en Camagüey, Juana, en nombre del gran anillo de Omagno, les ordeno. Jenny, dama del alba, hoy amanece Dios, San Salvador de Bayamo. Dayana, dama de miel, altura y ofrenda, San Cristóbal de La Habana. Ginette, dama de gracia, en el jardín secreto, Trinidad. Adrián, caballero del triángulo, todo por el fin, Santi Espíritus. Kevin, caballero del centro, padre y hermano, Santa María del Puerto del Príncipe. Norbert, caballero del pulso, se mantiene y se mantendrá, Santiago de Cuba. Únjanse presto. Y ahora, para recorrer la galería heráldica rumbo a la sala del juego, que ingrese el carro de triunfo. El carro de triunfo. Vamos a la primera pareja. No olviden ustedes, siguen en procesión a este precioso carro de triunfo que yo voy a tratar de manejar. Vamos a ver si tengo el coraje de llegar a la perfección.
Bueno, pues no podemos entrar a la sala del juego. Y hoy es el día de los inocentes, ¿verdad? Vengan, vengan, vengan. No tengan miedo al proceso. ¿Comprenden? Necesitamos público aquí, queremos que haya muchas personas aquí. Lo más posible. Sin ningún miedo. ¿Verdad? Fácil. Un hombre tan arrojado como Juan Pablo Estrada, lo veo por ahí muy tímido, comprende, un individuo como Alejandro, nada. Bien, hoy es el día de los inocentes, como ustedes saben, y no podemos entrar a la sala del juego. Entonces creo que no hay que tenerle miedo al folletín, comprende. Este es el teatro mágico de Hermes Helsinki. Y hay una dedicatoria para mis amigos que están fuera del país, ¿verdad? Así que lo único que podemos hacer para entrar es ripiar esto y lo vamos a ripiar ahora mismo. Adelante, alegres caballeros. Venga. Tengan la menor duda de que se pueden reír. No hay que estar bien, aquí hay proscenio vacío, etcétera. Tienen derecho a reírse. Hay más sillas por allí, yo creo que si las buscas se pueden sentar. Pero ahí Los que faltan. Arriba, ven. Dice el poeta Carlos Otuyo que la poesía es la conspiración de la inocencia. Entonces, vamos a conspirar hoy en grande, comenzando por un pase de lista de 10 de los santos, genios, héroes y mártires de la poesía en Guam. Vamos a ir diciendo de los nombres y entonces ustedes, en el silencio de la conciencia y preferiblemente en voz muy alta, responderían presente a este gesto. Silvestre de Balboa en Troya de Quesada, canario, camagüeyano, primado de la poesía y del cenáculo de la poesía en Guara. Presente. José María Heredia, fundador de la patria en la poesía. Presente. Gertrudis Gómez de Avellaneda, camagüeyana, el más completo escritor de la lengua en su tiempo. Presente. Juan Clemente Cenea, mártir de la patria. Presente. Juana Borrero, genio del espíritu. Presente. Carlos Pío Urbach, novia de Juana, mártir de la patria. Presente. José Manuel Poveda, maestro de la forma poética. Presente. Samuel Feijó, poeta del alma de la naturaleza y de la naturaleza del alma. Presente. José Lezama Lima, genio de la poesía. Presente. Eliseo Julio de Diego y Fernando Cuervo, maestro del juego. Presente.
Adriana, ahora hay una entrada típica de los músicos. ¿De qué? De los músicos. Los músicos van a entrar en forma performática. Cuando se enciendan las luces, ve para allá y filma eso. Yo me olvidé de decirle eso a... Es como frontera oeste, ¿no? A los músicos. Van a entrar las músicas. Mira, ahora hay reparten las yagrumas. Que eso debiera filmarse. Y entonces hay un audiovisual. Y luego hay una pausa. Luego los músicos van a entrar en forma performática, es decir, en el sentido de que unos van a entrar por una puerta, otros van a entrar por la puerta del televisor, otros van a entrar por el lado de acá, esperan, qué sé yo, y hay que filmar eso. Hay que filmar eso, Adriana. Yo no recuerdo si se lo dije a Lester. Ahora yo voy a hacerlo. Ya, y que tu cámara filme en cualquier condición de luz. Sí, está bastante bien. Gracias. Chico de Papá Noel. De Papá Noel. A ver si están allá algunos. Me contó Rafael, mi hermano, el poeta, su encuentro con unos seres extraterrestres descalzos que se alimentaban de las sales del suelo. Iban al jardín, por ejemplo, a cenar. La boca les servía para amarse y hablar. Solían cantar de noche al pie de los árboles, aunque no eran muy cantores. Más bien declamaban extensos poemas, diríase homéricos, como himnos. No devoraban plantas ni animales, y en ese estilo vibratorio habían desarrollado un delicado repudio a toda destrucción. De su conversación con el poeta supieron de nosotros, los profanos terrestres. Abandonaron, al despedirse, una pequeña lámpara de carbón inanimado.
Actúan. Señora, durante medio milenio, una espada te atraviesa aquí el alma. En la mía. Para el compositor Luis Alberto Mareño, que ha escrito esta pieza especialmente para el día de hoy, para los intérpretes Juan Antonio Rivero y Justo Triana, para todos los que han trabajado conmigo durante estos 5 años que están aquí, la mayoría, pues nos damos un aplauso que suene así. Abajo la guerra mundial, abajo, abajo el anexionismo, abajo, abajo las naciones fundidas, abajo, dame la C, C, dame la L, L, dame la O, dame la R, R, dame la O, dame la F, F, dame la I, dame la L, L, dame la A, que dice clorofila, no se oye, clorofila, más alto, clorofila, seguido, clorofila, 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 clorofila. ¡Viva la clorofila! ¡Viva la clorofila!
hermanos, al fin se ha acabado este maldito juego. Ni un minuto más viviendo como animales, matando como animales, gozando como animales. Declaramos la conversión a la clorofila. Universalmente clorófilos para siempre, altos como una yagruma, convirtiendo la materia muerta en vida, transformando en éxtasis inmóvil la materia muerta en pensamiento y amor. ¡Viva la clorofila! ¡Abajo la guerra mundial!